everybody. Today let us see microgametogenesis or development of male gametophyte. What is meant by microgametogenesis? The microspore or pollen grain forms gametes. That is known as microgametogenesis. And this process is otherwise called as development of male gametophyte. Usually in flowering plants, this microspore or pollen grain is considered as the first cell of male gametophyte. See, partial germination or development of pollen grain takes place before dehiscence of anther. I'll repeat again. Before dehiscence of anther, partial germination or development of pollen grain takes place. This is known as precocious germination or development. And what is meant by in situ development? Where this partial germination or development of pollen grain takes place? It takes place in mother place. What is the mother place? Pollen sac is the mother place. Since it takes place in the mother place, that is pollen sac, it is known as in situ development. There are two stages in microgametogenesis or development of male gametophyte. That is pre-pollination development, post-pollination development. First, let us see pre-pollination development. You can see this pollen grain. See, the initial stage, the nucleus, what happens now? It undergoes unequal mitotic division. What is the first process? Unequal mitotic division. Very important. Unequal mitotic division. Due to unequal mitotic division, two unequal size nucleus are formed. You can see here, one is small, another one is large. This small nucleus is found near the wall and this is known as generative nucleus. And the large irregular nucleus is present inside the cytoplasm, that is called as vegetative nucleus or tube nucleus. Both the nucleus are surrounded by cytoplasm. Then next process takes place, that is unequal cytokinesis takes place. Due to unequal cytokinesis, two unequal cells are formed. One is generative cell, another one is vegetative cell. Now, the pollen grain is in which cell stage? Very important, two cell stage, that is bicelled stage. So, this pollen grain is matured. So, mature pollen grain is bicelled stage. This is very important. Next, 60% of the angiosperm are two cell stage. Remaining angiosperm are three cell stage. What is three cell stage? This generative nucleus undergo division and form two gametes. This is known as three cell stage. Okay, and the development of the pollen which takes place inside the sporangium is known as endosporic development. I will repeat again. The development of pollen which takes place inside the sporangium is also known as endosporic development. The mature pollen grain is now in two cell stage, that is vegetative cell and what cell? Generative cell. Now what happened to this generative cell? It changed into vermiform shape or spindle shaped structure with dense cytoplasm and it detached from the wall and enter inside the vegetative cell. I will repeat again. The last process of pre-pollination development is the generative cell changed into what shape? Vermiform or spindle shaped with dense cytoplasm and it detached from the wall and enters inside the vegetative cell. Next stage, post-pollination development. Further development of pollen grain takes place when the pollen grain falls on the stigma of carpel. That is, after pollination, the pollen grain falls on the stigma of carpel. When it falls on the stigma, the pollen absorbs moisture and sugar content from the stigma, and due to this absorption, the volume of cytoplasm increased in pollen grain.
So when the volume of cytoplasm increase, automatically it exerts pressure on both outer layers, that is both the integuments exerts pressure. Because of this pressure, you can see here the intine comes out through any one of the germ pore. Already I taught about germ pore in previous class, in the form of tube-like structure, and this is called as pollen tube, and this is called as what? Pollen tube. I'll repeat once again. When the pollen grain falls on the stigma of the carpel, the pollen grain absorbs water and also sugar content from the stigma. Due to this, volume of cytoplasm increase, so it exerts pressure on both outer layers. Due to this pressure, the intine comes out through any one of the germ pore in the form of tube-like structure, and this is called as what? Pollen tube. Okay. When the pollen tube enters into the style of the carpel, okay, first at the tip, which nucleus is found? No, vegetative nucleus is found. So tip position, which nucleus is found? Vegetative nucleus is found. Then generative nucleus divide mitotically and produce two male gametes which are non-motile. Okay, so the tip of the pollen tube carries vegetative nucleus, and next to this generative nucleus undergoes mitotic division and produce two male gametes. Now it is in what cell stage? 3-cell stage. When it is in 3-cell stage, then the mature male gametophyte is formed. So development of male gametophyte is the heading. Now this 3-cell stage, when it reaches, this is known as mature male gametophyte. Okay, this mature male gametophyte of angiosperm is highly reduced, and it completely depends upon sporophyte. It completely depends upon what? Sporophyte. So for the formation of mature pollen grain, it undergoes one meiotic division and one mitotic division. Mature male gametophyte, one meiotic division and two mitotic division. Mature pollen grain, one meiotic and one mitotic division. This is very important. Mature male gametophyte, one meiotic and two mitotic division. இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னு நான் சொல்கிறேன். மெச்சூர் போலன் கிரெயினில் வந்து ஒரு மியாட்டிக் டிவிஷனும் ஒரு மைட்டாட்டிக் டிவிஷனும் நடந்திருக்குன்னு சொல்கிறோம்ல. ஒரு மியாட்டிக் டிவிஷனுங்கிற என்னது அப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு இந்த மைக்ரோஸ்போர் மதர் செல்லேருந்து 4 போலன் கிரெயின் ஃபார்ம் ஆகுது இல்லையா, அதுதான் வந்து ஒரு மியாட்டிக் டிவிஷன். அடுத்து ஒரு மைட்டோட்டிக் டிவிஷனுங்கிறது உங்களுக்கு ஏற்கனவே நான் இங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். என்ன அப்படின்னா, போலன் கிரெயின் அண்டர்கோஸ் அன்ஈக்குவல் மைட்டோட்டிக் டிவிஷன் அண்ட் ஃபார்ம் 2 அன்ஈக்குவல் செல்ஸ்ன்னு சொன்னேன். வெஜிடேட்டிவ் செல், ஜெனரேட்டிவ் செல்னு. அதுதான் ஒரு மைட்டோட்டிக் டிவிஷன். இது கொஸ்டின் கேட்கலாம்ப்பா. எது போலன் கிரெயினில் வந்து ஒரு மியாட்டிக் டிவிஷன், ஒரு மைட்டோட்டிக் டிவிஷன் மெச்சூர் போலன் கிரெயினில். இப்போ புரிஞ்சுக்கிச்சா? அடுத்து மெச்சூர் மேல் காமெட்டோஃபைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மியாட்டிக் டிவிஷனுங்கிறது ஆல்ரெடி அதே தான். எதுனா மைக்ரோஸ்போர் மதர் செல்லேருந்து போலன் கிரெயின் ஃபார்ம் ஆகுறது ஒரு மியாட்டிக் டிவிஷன். ஆனால் 2 மைட்டாட்டிக் டிவிஷன் சொல்லியிருக்கு இல்லையா, அது என்ன அப்படின்னா, ஒரு மைட்டாட்டிக் டிவிஷன் அதே தான், நம்ம ஏற்கனவே மெச்சூர் போலன் கிரெயினில் பார்த்தது தான். அன்ஈக்குவல் செல்ஸ் 2 ஃபார்மாஸில் வெஜிடேட்டிவ் செல்லு, ஜெனரேட்டிவ் செல், அது ஒரு மைட்டாட்டிக் டிவிஷன். 2வது மைட்டாட்டிக் டிவிஷன் என்ன அப்படின்னா, நான் இப்போ தான் உங்களுக்கு முன்னாடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன். என்னென்னா, இந்த ஜெனரேட்டிவ் நியூக்ளியஸ் இருக்கு இல்லையா, அது திரும்ப 2ஆக டிவைட் ஆகி 2 மேல் கேமெட் ஃபார்ம்னு சொன்னேன்ல, அதுதான் 2வது மைட்டாட்டிக் டிவிஷன். ஸோ திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். நெக்ஸ்ட், ஓகே, another question may be asked. அதாவது ஒரு 100 போலன் கிரெயினுக்கு எத்தனை மியாட்டிக் டிவிஷன் தேவைப்படும், அந்த மாதிரி கூட கேட்கலாம். இப்போ 100 போலன் கிரெயினுக்கு 25 மியாட்டிக் டிவிஷன் தான். எப்படி அப்படின்னா, ஒரு மைக்ரோஸ்போர் மதர் செல் வந்து எத்தனை போலன் கிரெயினை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும், இது ஃபஸ்ட்டு ப்ரீவியஸே உங்களுக்கு டீச் பண்ணியிருக்கேன். 4 ஹாப்ளாய்ட் போலன் கிரெயினை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். அப்போ ஒரு மைக்ரோஸ்போர் மதர் செல் வந்து 4 போலன் கிரெயினை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது வந்து, அப்போ அது என்ன டிவிஷன்? மியாட்டிக் டிவிஷன். அப்போ ஒரு மியாட்டிக் டிவிஷனில் வந்து 4 போலன் கிரெயின் ஃபார்ம் ஆகுனா, அப்போ ஒரு போலன் கிரெயின் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு 1/4 மியாட்டிக் டிவிஷன். அப்போ 100 போலன் கிரெயின்னா அப்போ எவ்வளோ வரும்?
25 மியாட்டிக் டிவிஷன் இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம். அல்லது 200 சீட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு எவ்வளோ மியாட்டிக் டிவிஷன் அந்த மாதிரி கூட கொஸ்டின்ஸ் வரலாம். அதுக்கும் நீங்கள் இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணியே நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணிக்கலாம். ஓகேயா? சரி, 1/4 மியாட்டிக் டிவிஷன் 4 போலன் கிரெயினுக்கு அப்படின்னா அப்போ இங்கே ஏன் 1 மியாட்டிக் டிவிஷன் கணக்கு வைக்கிறீங்க அப்படின்னா டெவலப்மெண்ட்டுங்கிறது ஒரு போலன் கிரெயின் மட்டும் தனியாக டெவலப் ஆகுது. ஓவரால் எல்லா போலன் கிரெயினும் டெவலப் ஆகிறதுனால தான் அதை நம்ம சும்மா 1 மியாட்டிக் டிவிஷன் கணக்கு வச்சுக்கிறோம்.